करता है। अरे चैत्र है नहीं है। हाँ वर्षा जी, क्लियर है आपका? यस। Thank चैत्रा you. जी, यू आर इन डार्क. I can't hear Varsha. Okay, we are live on YouTube. Then go ahead, Archana ji. Atul bhai, I'll just record it on also. Atul bhai, kindly unmute. अतुल भाई. ओके. क्या पैकिंग? रेवालोद बड़ौदा, रोहितलोद अहमदाबाद और ज्योतिलोद मुंबई के त्रिवेणी मंगल मीट के आज के प्रवचन दिव्य योजना एच.पी. ब्लेवेट्स्की के गुप्त सिद्धांत पर एक टिप्पणी के वक्ता है चैत्रा जी, यमुनावती जी और वर्षा पटेल जी. आज के सभापति अर्चना मुंशी जी और सभा में हाजिर सभी सभ्यों का स्वागत करता हूं. सभा की शुरुआत वैश्विक प्रार्थना से हर्षवर्धन भाई सेठ करवाएंगे. हर्षवर्धन भाई सेठ, आपका स्वागत है. Thank you. Let's begin the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, Ocean light, vibrant in vibrant every in air. every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden Oh, light, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. ओ Oh, हिडन hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Oh, know yes. he is also one with every other. हर्षवर्धन भी आपका खूब खूब धन्यवाद. अभी मैं अर्चना जी से आज की सभा की शुरुआत के लिए आमंत्रित करता हूं. अर्चना जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद अतुल भाई. तो और एक दिव्य योजना के बारे में हम बात करेंगे आज. ट्यूसडे थियोसॉफी टीएस त्रिवेणी ट्यूसडे मीट 236. आज का टॉपिक है द डिवाइन प्लान, अ कमेंट्री ऑन एच.पी. ब्लेवात्स्कीज सीक्रेट डॉक्ट्रिन. इसके इंग्लिश में प्रस्तुत करेंगे चैत्रा जी. चैत्रा जी शुरू करें. इसके पहले उनका छोटा सा परिचय. चैत्रा गजुल्ला नागराजा, आप एक सहायक प्रोफेसर हैं. आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीई और एमटेक किया है. आप उसी में पीएचडी भी कर रही हैं. थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपकी जुड़ने की छोटी सी पृष्ठभूमि. आपके नाना 50 वर्षों से अधिक समय से ईएस के सदस्य थे. माँ के विचारों से आपकी रुचि थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुई. आप बचपन से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ विषयों का पालन करते हुए आधिकारिक तौर पर एक दशक से देवपल्ली में सदस्य हैं. प्रत्येक रविवार को बैंगलोर सिटी लॉज में बैठकों में कार्यक्रम में आप भाग लेती हैं. चैत्रा, वेलकम for your part 1 in English, The Divine Plan, a commentary on H.P. Blavatsky's Secret Doctrine. Welcome. Thank you, Archana ji. Good evening, everyone. Today I will start with the book that is Divine Plan. So in Divine Plan, it is a commentary of the Secret Doctrine written by H.P. Blavatsky. So in that, I have taken only one topic, that is the purpose of existence. So purpose of existence, if you have the book Divine Plan, you can see one or two pages are there. So for first time viewers, like about Divine Plan, so what is this Divine Plan book about? I'll be telling in half part of the first part, and then what are the important things that are highlighted in Divine Plan. So why this is written, all that as a first introduction.
Then I will come to the purpose of existence, most important things and first part will be like supporting things to give you a context of this book. So in introduction wise, so Divine Plan, this is written by H.P.B as a form. The book is written by Geoffrey A.Barborka on the book written by H.P. Blavatsky called the Secret Doctrine. So who is Geoffrey A.Barborka? He is also a person who usually makes the books which are difficult for people under Theosophy, make it simple. So he has made intense research on it and he made few chapters. So usually from people who have read about Secret Doctrine, we can hear that we cannot understand so easily. So what Geoffrey made it is like he made a kind of chapters for people, but you can start from anywhere in that book to understand any concept. So there is no rule that you should start from the first chapter or second chapter and so on. So anywhere in between you can, still you will get that knowledge. So next slide when we go, what is Secret Doctrine? So the Secret Doctrine is a foundational text of modern theosophy. So usually there are two different ways. One is 2 volumes. It's a massive 2 volume. Sometimes we can see it as 6 volumes. And this is actually covering the origin and development of the universe. That is cosmogenesis and the origin and development of the universe. And the other one is anthropogenesis. It is the origin and development of humanity. So this is two. So we can either see it as 2 volumes or 6 volumes, and they are divided as cosmogenesis and anthropogenesis. Next slide when we come, why this book is difficult. When we say Secret Doctrine, some they say it's the most difficult book from what I have, or even I have tried to read, even I feel it bit difficult. The reason the book draws heavily from ancient Eastern philosophies, particularly Buddhist and Hindu terms are buddhi, atma, manmana, etc., and uses a highly dense, complex, and systematic method. So Blavatsky stated that the full meaning is only attainable by 7 keys of understanding, which he did not explicitly provide here. The primary goal of this is to present an exposition or esoteric hidden doctrines of philosophy, try to analyze and explain all the complex Sanskrit words in specialized terms used by H.P.B. So when we go to the next slide, there are 3 things we will be discussing, like overall summary for the introduction of the divine plan, what does it stand for, and so on. So there are 3 things that firstly we'll see the divine plan and laws. In this divine plan and laws, what is this? This is a concept of law and order. Okay, what is in that? First we'll see what is the divine plan. So this is the concept of law and order that is prevailing throughout infinity. So it comes like worlds, suns, we talk about nebulae, galaxies, on all beings are part of this plan, and which represent the unfoldment of the vast scheme. So with this, the divine plan will include all of this. Now the next in divine law, which is also part of the first point which I mentioned, the divine law plan is a manifestation of divine law. These laws are basic fundamental, were operative before the universe, and will continue operating even after the universe ceases to exist. So that is divine law. Thus, being beyond the reach of space or time. So that is for, we usually use space and time for us, we are accustomed to think of them like this. So next we have something called individual place. Everything, including the individual self, is a part of this plan and under the regency of its laws. Imperfections in the cosmos are due to the actions of imperfect, evolving beings,
which are striving for greater harmony with the divine plan. This is individual place, what we understand from individual place. Then there is something called cosmic beings. So the cosmos is under the regency of cosmic logos or watcher. So this who is encompassed by lesser but still highly evolved beings called Dhyani Chohans or meditative lords, whose function is to administer the divine laws and carry out the plan more efficiently. So in overall book, when we talk about divine plan and laws all together at the introduction, when we see, I have collected few important points, that is 4 of them. Divine plan means what? Divine law. Then individual place, what does that mean? And cosmic beings. When we go to the next slide, there are few doctrines mentioned in the book. So all of them, usually there are like chapters. I haven't included all of them, but for the people who are using like for the first time to know what is this law and doctrine, a few of them I have taken it out. So law of periodicity, doctrine of constant renewal. When you say law of periodicity, it depends on doctrine of constant. So each chapter, like doctrine of constant, balance, all these, there are separate chapters, and there is lot about. So periodicity means that comes under doctrine of constant need. So they follow the divine law of periodicity. What happens there? What does that mean? In a summary wise, for every period of activity, there is a consequent interval of rest. That is day and night, birth and death, manvantara, pralaya. So there, when some activity is happening, there is a rest. That is a law of periodicity. So next we come to law of adjustment. So what happens here is, we see this law of adjustment under doctrine of balance and harmony. What that overall mean is like, when harmony, the natural sequence of the plan, is disturbed, an adjustment must be made. This I think we lost Chaitra. Chaitra lost her connection. We shall wait for a minute. She's back. Yes, Chaitra. Chetra ji, please take from law of adjustment. Okay, law of adjustment. In this, what is the summary of law is that when harmony, the natural sequence of the plan, is disturbed, an adjustment must be made. This is called the law of karma. So the law of essential unity, when we come, this is coming under the doctrine of hierarchies. So when we talk about doctrine of hierarchies, we will understand the law of essential unity. What is it? Every entity lives within the sphere of greater being. There is a greater being and there is a sphere linking all beings together due to common bond of origin. So that is one essential unity. There is a unity. Law of self-unfoldment. Under the essential identity doctrine, what they say is like, the innate urge that causes every entity to express itself according to its essential characteristics. So it is having an urge to show its entity to express itself based on its characteristics. Next, the law of motion. So here the doctrine of continuous change comes. Everything demonstrates action, as nothing can remain isolated or static, constantly seeking a loftier status. This is a fundamental law even in occultism. There is no rest or cessation of motion. It keeps continuing, changing. There is something called serpentary law. The doctrines of spheres, the races, rounds, all this come under this. The prevalence of the number of 7 in nature, there the talk about why 7 things come, why 7 days, 7 colors, that we will understand from that. Law of compassion, doctrine of 2 paths, a fundamental necessity present throughout the universe, that is the law of compassion. So when you say 2 paths, you can refer like chapters, and we can understand something like open, some are closed, secrets, something like that.
Law of coming into being, doctrine of universal knowledge, expresses the mystery of life's manifestation. Everything comes out of akasa in obedience to a law of motion. This is only few of them. I could show it like available time. For why I have mentioned this is like people for the first time when they are talking about divine plan, there should be some background given, a kind of glimpse that this is just like a trailer but not a complete information. So when we go to the next slide, the doctrine of constant renewal. In this, there is something we need to know about reincarnation. This doctrine which exemplifies the law of periodicity. So one of it I have given example. So in this, cycles of activity and rest will be there. It is exemplified by the out breathing, that is manvantara, a period of activity, and in breathing, pralaya, a period of rest or dissolution of the great breath. So man's life cycle, including day, night, life, death, and rebirth, follows this same pattern. The monad and the pilgrim. The monad, whom do we call it as monad? Atma Buddhi. The two highest principles of man is the enduring essence. So first time when we hear, even for me, when I saw the first, I was bit confused. So I included this. So next, when I go to the slides, we'll have this as a reference. The monad and the pilgrim. The monad, we call it as Atma Buddhi. The two highest principles of man is enduring essence, referred to as a pilgrim, the one who is going from one place to other, like during its life cycle of incarnations. Reincarnation is a phase of the doctrine of constant renewal, where the lower vestures or the sheaths are dropped at the death and renewed in a subsequent life. Then there is a word called Sutratman, the luminous thread. This is the immortal, impersonal monadship or monadic essence. This is important, which is described as the golden thread that connects the different personalities or egos, evanescent egos, like beads on a string across the cycle of incarnation. Next slide. The purpose of existence. So this is, till now what I told you is a background, a kind of glimpse. We may or we may not talk about this book later, so I wanted to give what this book contains. Now in that one small kind of topic, it's not even a chapter, it's a topic, the purpose of existence. So after knowing this few things about what is this doctrine, laws are there, we atma, there is a thread, and so on, usually people do come with a question like, why are we here? What is the purpose of existence? So it is a question randomly we ask. So next slide, when we come. Now ancient wisdom. Hello, am I visible and audible? Yeah, you are visible and audible, and I am putting on the slides also. Okay. I can't see her. She's in dark. It's all right. Even if you are in dark, you are only Now on you the are. small window. Okay. So in a paradox, usually people have the ancient wisdom. They say that it tells us that our deepest original spiritual source, let's call it the monadic essence. Now we have to know these names, like monadic essence is already universal, boundless, and perfect. That is from the ancient wisdom. So here is the question, like puzzle. If our true self is already perfect and nothing can be added to it, why do we bother with the long, painful, and complex journey of life and evolution? So that is the first question. So why are we here? What is the purpose of existence? Why are we going through all these things when we are already perfect? We are a monadic essence. We are universal, boundless, and we are perfect. Why are we here? So next we go to the next slide. There we talk about who are we. The purpose is like is not to add anything, but to unfold the inherent capabilities and hidden powers that this monadic essence, which is universal, boundless, and perfect, contains within itself. So that is not to add, but to explore.
So the next slide are to understand this unfolding, we need to understand who is doing the journey. Our perfect spiritual core cannot touch the physical world directly. So there we need a concept of rays of light. Think of it like a sun that sends down the rays of light, like we are the rays. So why do they come from? So just not one, like, okay, we are something universal, boundless, we are perfect, we are trying to find the hidden things, but little more detailed is like we are rays of sun. Next slide. We are all having three main levels. So next slide. So those three levels, the first one is the divine spark. So the source, this is the monadic essence or Atman. So in previous slides, I mentioned like three main levels are there. That is the divine spark, the source, that is monadic essence or the Atman. It is the absolute source of our being. It is perfect like sunlight, shining on all. I think you went one slide further. Go back slide, back slide. Ah, yes, this one. So the divine spark, the source, is like monadic essence. The next, the second one is individual soul. So we call that as the keeper. This is the reincarnating ego. This is long-term part of you. It's the keeper of all the lessons you have learned across all your past lives. So I've given like individual souls are immortal. They remember some things from the past life. So previously, the divine spark is sunlight shining on all, which is monadic essence. The third one is current you, we, the vehicle, the physical. This is the personality. It is the vehicle the soul uses in this life. Your body, your energy, and your lower mind and desires. So that is the current you. The three main levels, when we go to the next slide, the overall summary before we go to the part 2. This is crucial for us. In kingdoms below the human, the divine spark cannot affect the lower vehicle. But in the human stage, the mind, manas, is awakened. So that manas, mind will be awakened in kingdoms below the human. This is the game changer. It means that for the first time, we have the possibility to make our personality receptive to enlightenment. This is where your conscious effort, your self-induced, self-devised efforts comes into play. So we can touch the divine spark, but the lower one cannot. So our mind, manas, can be awakened. So with this, I will stop the part 1 and I'll continue with the part 2 later. Thank you. Thank you, Chaitra ji, for a very lovely insight into the first chapter, first bit. Now may I welcome Yamunavati ji. She will say it in Kannada, her language. So before that, a छोटा सा उनका परिचय यमुनावती जी का. यमुनावती जी, आपने MA और B.Ed किया है. आप व्यवसाय से शिक्षिका हैं. आप 2011 से TS की सदस्य हैं और बैंगलोर सिटी लॉज में आपने TS लाइब्रेरी में भी काम किया है. आप अभी बैंगलोर सिटी लॉज में थियोसॉफिकल सूचना केंद्र में काम कर रही हैं. आप विभिन्न बैठकों में कन्नड़ में थियोसॉफिकल व्याख्यान देने का अनुभव है और त्रिवेणी में कन्नड़ा के ट्रांसलेशन उसे आप बहुत सुंदर कर रही हैं. यमुनावती जी, आपका स्वागत है. The Divine Plan Commentary on H.P. Blavatsky's Secret Doctrine Part 1 in Kannada. Welcome. Thank you, madam. Should I place the slide in English or you will just talk? Sir, is there in Kannada? I have Sister Chaitra has sent to you. Oh, I don't know. Chaitra ji? Okay, I'll just see. Yes, it's okay, sir. No. Hello? Hello? Yes, ಹೇಳಿ madam.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಾಕದ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸಿ. ಕಳ್ಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. Okay, continue. ಕನ್ನಡ slide ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಸಹೋದರಿ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಭೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಜೆಫ್ರಿ ಎ ಬಾರ್ಬೋರ್ಕರ್ ಅಂತ. 1897ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಗಿದೆ. ದಿ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ H.P.B. ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತು ತುಲ್ಕ್, ದಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳಾಗಿದೆ. ಇವರು H.P.B. ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರು. 1970ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ H.P.B. ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ದಿ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪದಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡೋದು, ಈ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ H.P.B. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯಾಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಗ್ರಂಥ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಪುಟಗಳಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ 6 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ, ಎರಡನೇದು ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಗ್ರಂಥ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲದ ವಿಕಾಸ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪದಗಳಾದಂತಹ ಮಾನಸ, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮ, ಮನ್ವಂತರ, ಪ್ರಳಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳು. ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಕೀಲಿಕೈಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಸ್ವತಃ H.P.B. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೈವಿ ನಿಯಮಗಳು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೈವಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪರಿಮಿತವಾದ, ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ, ನಿತ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ದೈವಿ ಯೋಜನೆ. ಏನೇನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲೋಕಗಳು, ಸೂರ್ಯರು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪು, ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಪಥ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೈವಿ ಯೋಜನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೈವಿ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ದೈವಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಆ ದೈವಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ದೈವಿ ನಿಯಮ.
ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು. ಮೂಲಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೂಲಭೂತ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಥಳದ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇದೇ ದೈವಿ ನಿಯಮ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎನ್ನುವುದರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ದೈವಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಸಹ ದೈವಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ದೈವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವೋ, ಇದು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ವೀಕ್ಷಕನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ವೀಕ್ಷಕನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರೇ ಧ್ಯಾನ ಚೌಹಾನ್, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಂತ ಇವರನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ದೈವಿ ನಿಯಮವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಮತ್ತು ದೈವಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೈವಿ ನಿಯಮಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದೈವಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಆವರ್ತಕತೆಯ ನಿಯಮ, ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ನಿಯಮ. ಇದು ನಿರಂತರ ನವೀಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ. ಚಟುವಟಿಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಹಾಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 2ನೇ ನಿಯಮ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು 2ನೇದು. ಇದು ಸಮತೋಲನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಂದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಏಕತೆಯ ನಿಯಮ. ಇದು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಏಕತೆಯ ನಿಯಮ. ಇನ್ನು 4ನೇದು ಸ್ವಯಂ ಅನಾವರಣದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂಲಭೂತ ಗುರುತಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5ನೇದು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ. ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಚಲನೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ನಿಲುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮ. ಯಾವುದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಚಲನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು 5ನೇಯದಾದಂತಹ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ. ಇನ್ನು 6ನೇದು ಸಪ್ತಾಂಶ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ 7. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಗೋಳಗಳು, 7 ಮಹಾವಂಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲೂ 7 ಉಪಜನಾಂಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬಹುದು. 7 ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ 7 ವಾರಗಳು, 7 ಬಣ್ಣಗಳು, ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು. ಈ ಸಪ್ತಾಂಶದ ನಿಯಮದ ಸಾರಾಂಶ ಇದು. ಇನ್ನು 7ನೇ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆಯ ನಿಯಮ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ತೆರೆದ ಮಾರ್ಗ, 2ನೇದು ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ 8ನೆಯ ನಿಯಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದ ಹುಟ್ಟಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಈ 8 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೈವಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ, 2ನೇದಾಗಿ ಮೋನಾಡ್ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ, 3ನೇದು ಸೂತ್ರಾತ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಚಕ್ರಗಳು. ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ. ಮಹಾ ಉಸಿರಿನ ಹೊರಹೋಗುವಿಕೆಯೇ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಈ ಮಹಾ ಉಸಿರಿನ ಒಳ ಹೋಗುವಿಕೆಯೇ ಪ್ರಳಯ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2ನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊನಾಡ್ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊನಾಡು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಾರ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ 2 ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೊನಾಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಲು ಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶವಾದಂತಹ ದೇಹಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಕವಚಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಗಳು ಮರಣಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕವಚಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೇಹಗಳನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಚಕ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3ನೇದಾದಂತಹ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ದಾರ. ಮೊನಾಡ್ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ನಾನುವನ್ನ ಒಂದು ದಾರದ ಮೇಲಿನ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮದ ವಿವರವನ್ನ ನಾವು 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ಯಾವ ನಿಯಮ? ಆವರ್ತನದ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಮ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೊನಾಡ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನ ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ವಿಕಾಸ ಬೇಕಾ? ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಮೊನಾಡ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ. ಇದೇ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಗ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಳಕನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಅದು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕಿಡಿ ಆತ್ಮ, ಎರಡನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ, ಮೂರನೇದು ಈಗಿರುವಂತಹ ನಾನು. ಹಲೋ ಹಲೋ Is part 1 over? No? just 2 minutes. Okay, see. Okay. Thank you. हाँ. Please continue. Yes, thank you, sir. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ, ಮೂರನೇದು ಈಗಿರುವ ನಾನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೈವಿಕ ಕಿಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ. ಇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಹಂ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲವಿರುವಂತಹ ಭಾಗ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈಗಿರುವ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬಳಸುವಂತಹ ವಾಹನ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು. ಈ 3 ಇದೇ ನಾವು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಿಂದ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಇದೇ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನುವಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಭಾಗ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद यमुनावती जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वर्षा पटेल जी को, जो ये हिंदी में बताएंगी। तो उससे पहले उनका छोटा सा परिचय। वर्षा पटेल जी, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। आपने MA, BEd और कृषि और ऋण विकास में PhD की है। आप एक सरकारी कॉलेज में अर्थशास्त्र के विषय की सहायक प्रोफेसर हैं। आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2005 से शामिल हैं। वर्तमान में आप अहमदाबाद लॉज गुजरात की अध्यक्षा हैं और गुजरात फेडरेशन में आप पूर्व युवा अध्यक्षा भी थी। भारतीय अनुभाग के पूर्व सह ऑपरेट काउंसिल सदस्य भी थी। आप गुजरात, भुवाली, भुवनेश्वर, उड़ीसा, हैदराबाद आदि में युवा कार्यक्रम के निर्देशक और मॉडरेटर भी रही हैं। वर्षा जी, आपका स्वागत है। दिव्य योजना H.P. Blavatsky की गुप्त सिद्धांत पर एक टिप्पणी हिंदी में प्रस्तुत करें, पार्ट 1। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज क्लियर है मेरी? आप ये निकाल दीजिए, ये आवाज, इसके बिल बहुत दबी हुई आवाज है। अभी बहुत क्लियर, वंडरफुल, एकदम अच्छा। माइंड ब्लोइंग। आप PPT शेयर कीजिएगा, मैं दूसरे डिवाइस से बोलती हूँ। तो आज का जो विषय है इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, ईश्वरीय योजना और हमारे अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में
मैडम ब्लेवत्स्की ने जो परिचय दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि दिव्य योजना H.P. ब्लेवत्स्की के गुप्त सिद्धांत पर एक टीका के रूप में लिखित जोफ्रे ए बारबोरका द्वारा लिखित जो पुस्तक है, इसमें ये जो विषय है इसके बारे में गहन विचार जो मुख्य लेखिका है इसने व्यक्त किया है, और इस तरह से व्यक्त किया है कि सामान्य जन समुदाय भी इसे बहुत अच्छे से आसानी से समझ सके। तो जो परिचय है विषय का इस प्रकार है कि यह क्या है, यानी कि गुप्त सिद्धांत और ये जो विषय है वो क्या है। तो गुप्त सिद्धांत आधुनिक थियोसॉफी का एक मूलभूत ग्रंथ है, और ये एक विशाल 2 खंडों और कभी कभी सब टॉपिक की बात करें तो 6 खंडों का एक पूरा मूल ग्रंथ है, जो ब्रह्मांडीय विकास की एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास और मानवता की उत्पत्ति और विकास भी इसमें शामिल है। आगे लेखक बताते हैं कि यह समझना हम सबके लिए कठिन क्यों है। तो यह पुस्तक प्राचीन पूर्वी दर्शना, विशेष रूप से बौद्ध और हिंदू दर्शन जैसे जिसमें मनस की, बुद्धि की, आत्मा की, मनवंतर और प्रलय आदि विषयों की बात है, इस पर ये आधारित है, और इसमें एक अत्यंत गहन, जटिल और व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो ब्लेवत्स्की ने कहा था कि पूर्ण अर्थ केवल समझ की जो 7 कुंजियां है, जिसे 7 सिद्धांत भी बोल सकते हैं, तो ये 7 कुंजियों की उपयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, पर इसका प्राथमिक उद्देश्य दर्शन के जो मुख्य छिपे हुए जो गूढ़ सिद्धांत है इसकी ये व्याख्या करता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसकी कुछ ऊपरी तरह की अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो मुख्य सिद्धांत नंबर 1 है, जो ईश्वरीय योजना और इसके कुछ गूढ़ नियमों के बारे में बताता है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि देवी योजना क्या है। तो ये देवी योजना यह अनंत काल तक व्याप्त नियम और व्यवस्था की अवधारणा है, जो संसार, सूर्य, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं और समस्त प्राणी इस योजना के अभिन्न अंग है, जो विशाल संरचना के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। देवी नियम, तो देवी नियम वो देवी योजना, देवी नियम की एकमात्र अभिव्यक्ति है। यह नियम मूलभूत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले से ही क्रियाशील थे, और ब्रह्मांड के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद भी ये नियम क्रियाशील रहेंगे। इस प्रकार ये अंतरिक्ष या समय की पहुंच से परे है। इसमें हमारा व्यक्तिगत मूल स्थान कहाँ है, तो बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि स्वयं भी इस योजना का हिस्सा है और इसके नियमों के अधीन है। ब्रह्मांड में अपूर्णताएं अपूर्ण विकासशील प्राणियों की क्रियाओं के कारण है, जो देवीय योजनाओं के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय प्राणी, इसकी बात में वो बताते हैं कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय लोगों यानी कि निगरानीकर्ता का एक शासन के अधीन है, जो फिर भी अत्यधिक विकसित प्राणियों से घिरा हुआ है, जिन्हें ध्यानी चौहान यानी कि ध्यानमग्न स्वामी भी कहा जाता है, और इनका कार्य दिव्य नियमों का प्रशासन करना और योजना को अधिक कुशलता से पूरा करने का है। सेकंड नियम की अगर बात करें हम नेक्स्ट स्लाइड में, तो ईश्वरीय नियमों और इनसे संबंधित कुछ दूसरे नियमों की जो सूची है वो इसका एक झलक यहाँ पे बताया है, जिनमें कुछ नियम की बात करें तो लॉ ऑफ एसेंशियल यूनिटी की बात है कि भाई जो जीवन तरंग है यानी कि हम सब प्राणी मात्र में, जड़ चेतन में हम सब एक है, वो नियम की बात आती है। फिर लॉ ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट की बात आती है कि धीरे धीरे अगर हम अपना फ्लावरिंग और अपना ओपननेस बढ़ाते जाएंगे तो इस नियमों को किस तरह से हम समझेंगे और दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं। फिर सेप्टेनरी लॉ है, यानी कि इस पृथ्वी पर जो 7 ग्रह है,
7 सप्ताह के दिन है, 7 मूल रंग है, तो लॉ ऑफ सेप्टिनरी किस तरह से इस दिव्य योजना की ओर हमें ले जाने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से जो लॉ ऑफ कंपैशन है कि जैसे जैसे इस मार्ग पे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से हमारा जो हार्ट सेंटर है इसका किस तरह से ओपननेस बढ़ेगा, तो प्राणी मात्र की ओर किस तरह से हम करुणा भाव से करुणा का जो भाव है इसको भगवान बुद्ध की तरफ रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो लॉ बताए हैं स्क्रीन में, इसको जिस तरह से हम इस पर समझ के अपना जीवन को इस तरह से अगर हम गूंथेंगे तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें अच्छे से गुड बातें समझ में आ सकती है। तो यहाँ पे एक हम्बल प्रयास किया है इसको बताने का। एक एक नियम इतना गुड है कि इसको 1 घंटा भी है वो कम पड़ सकता है। और नेक्स्ट स्लाइड में तीसरे नियम की बात की है जिसमें पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है यानी कि निरंतर नवीनीकरण, जिसे पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसमें बताया है कि यह सिद्धांत जो आवधिकता के नियम का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें विस्तृत वर्णन किया गया है कि जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं का मतलब कुछ पॉइंट्स का ध्यान दिया है, यानी कि गतिविधि और विश्राम के चक्र। इनका उदाहरण प्राण बाष्प के बहिर्भाव और अंतः प्रवाह यानी कि ब्रह्मा का श्वास और उश्वास से मिलता जुलता है। मनुष्य का जीवन चक्र जिसमें दिन रात, जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल है और ये इस प्रतिरूप का अनुसरण करता है। एकल और तीर्थ यात्री, तो एकल और तीर्थ यात्री का ये जो नियम है वह स्थायी स्थार है, जिसे अवतारों के चक्र के दौरान तीर्थ यात्री कहा जाता है। पुनर्जन्म निरंतर नवीनीकरण के सिद्धांत का एक चरण है, जहां मृत्यु के समय निम्न आवरण यानी कि हमारा कुछ निम्न शरीरों का त्याग किया जाता है, लेकिन अगले जीवन में फिर से नए वो शरीर वस्त्र के रूप में हमें मिलते हैं। तो इसे हम नवीनीकरण का भी सिद्धांत कह सकते हैं। फिर सूत्रात्मा की बात आती है, जिसे एक प्रकाशमान धागा बोल सकते हैं। तो यह अमर निराकार एकेश्वरवादी का सार है, जिसे सुनहरा धागा भी कहा जाता है, जो अवतारों के चक्र में विभिन्न व्यक्तित्वों या क्षणभंगुर अहंकारों को एक धागे पर मोतियों की तरह किस तरह से जोड़ता है, तो इसकी इसमें बात आती है। फिर आगे लेखक हमें बताते हैं कि हम सबका जो अस्तित्व है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक क्वेश्चन मार्क है वो जो नेक्स्ट पीपीटी में हमें लेखिका ने बताया है। तो अस्तित्व का जो उद्देश्य है, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, तो और नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि थोड़ा यहाँ पे जो कंटेंट है इसमें विरोधाभास हो सकता है अगर हम इसको सही तरह से नहीं समझेंगे तो। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अब प्राचीन ज्ञान एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। हमें यह बताता है कि हमारा सबसे गहरा मूल आध्यात्मिक स्रोत, जिसे हम एकात्मक सार कह सकते हैं, वो पहले से ही सार्वभौमिक, असीम और परिपूर्ण है। तो यहाँ पहले ही यह है, तो यही हमारा सच्चा स्वरूप पहले से ही परिपूर्ण है और इसमें कुछ भी जोड़ा या काटा नहीं जा सकता। तो फिर प्रश्न ये है कि हम जीवन और विकास की लंबी, पीड़ादायक और जटिल यात्रा क्यों करते हैं। तो इसका जो जवाब है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि ये क्वेश्चंस उठना सही बात है। तो पहले हम ये जाने कि हम कौन हैं। तो इसका उद्देश्य कुछ भी जोड़ना नहीं है, बल्कि इस अंतर्निहित क्षमताओं और छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करना है, जो एकात्मक सार से पहले से ही हम में मौजूद है। और आगे हम कौन है इसमें बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह यात्रा कौन कर रहा है, यानी कि करने वाला कौन है। तो हमारा परिपूर्ण आध्यात्मिक सार्वभौतिक जगत को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श नहीं कर सकता जो यात्रा करता है वो। इसे सूर्य की तरह समझे, जो प्रकाश की किरणें को भेजता है, और जो किरणों को भेजता है वो किरण हम हैं। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और आगे डीप में अगर समझना है तो 3 मुख्य स्तरों को समझना होगा। तो एक है दिव्य चिंगारी यानी कि स्रोत,
तो यह एकात्मक सार या आत्मा है। यह आपके अस्तित्व का परम स्रोत है। यह परिपूर्ण है, जिसे सूर्य की किरण सब पर पड़ती है, कुछ करीब करीब इस तरह। दूसरे स्तर में व्यक्तिगत आत्मा यानी कि रक्षक की बात की गई है। तो यह पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार है। यह आपका दीर्घकालिक हिस्सा है। यह आपके सभी पिछले जन्मों में सीखे गए सभी पाठों का मूल रक्षक है। और तीसरे स्तर में बताया है वर्तमान आप यानी कि हम जो अभी शरीर में रहते हैं। तो यह हमारा व्यक्तित्व है। यह वह वाहन है जिसका उपयोग आत्मा इस जीवन में करती है, और आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और आपका निम्न मन और इच्छाएं, इन सबको हम वाहन बना के आगे की जो लंबी यात्रा है इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। और आगे 3 मुख्य स्तरों की बात दूसरी नेक्स्ट पीपीटी में बताई है। तो नेक्स्ट पीपीटी में बताया है हमारे लिए यही निर्णायक क्षण है। मनुष्य से नीचे के लोकों में दिव्य चिंगारी यानी कि निम्न शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती, परंतु मनुष्य कुछ अवस्था में अपने मन को जागरूक करके इसे समझ सकता है। यही निर्णायक मोड़ है। इसका अर्थ है कि पहली बार हमारे पास अपने व्यक्तित्व को ज्ञानोदय के लिए ग्रहणशील बनाने की संभावना है। यहीं पर आपका सचेत प्रयास, आपको स्वयं प्रेरित और स्वयं द्वारा रचित प्रयास यहाँ पे काम आता है। यानी कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव मूड की यहाँ पे बात की गई है। और बाकी का जो कंटेंट है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा जी, बहुत ही सटीक टाइम में आपने ये समाप्त किया। May I invite Chaitra ji to say the concluding part in English? Okay. Let's start with the part 2. Can we have the slide? They come in, you can start. Okay. Yeah. So in part 2, actually, even I'm very excited to share this part 2. You will know why it is. There are lots of things we can learn from this. The pilgrimage, the expanding influence, the title I have given that. But what is this pilgrimage? So before I said monadic essence, there is a pilgrimage cycle and all. So here, the evolutionary journey, we call it as pilgrimage on the circle of necessity. This is usually undertaken by monadic essence, sphere of influence. So there's a sphere, the monadic essence, which is influenced through the direct, hard-earned experience of its race. So when we come to the next slide, what is that specific goals we are aiming for? So we have to question that, what are the specific goals we are aiming for? So each, the 3 levels which we mentioned, in that the first one, next slide, yeah, the same. What are specific? The goal of the personality, that is the current you. So first I started with divine spark and then individual, and from small to big, right? Now I'll go to the other way. The goal of personality first, the current you. You as the personality are gaining experiences every day. Surely that we as a personality we learn. So what do we attain out of it? So through repeated experiences, your goal is to become a receptive instrument, a clear, reliable channel for the individual soul. So the individual soul is in the second, the reincarnating ego that guides you. So that is guiding you, and you have, what is your attainment as a personality is to let that you become a receptive instrument and a channel for it. So the next slide is the goal of reincarnating ego. So what does that do? So the soul's job is to gain mastery over its environment. So what does it attain? It will achieve the power of functioning consciously on all different worlds or globes that are mentioned in this book within our planetary system. So that means there might be other planetary system too. Ultimately, it gains the power of existing self-consciously, meaning it can act and learn
without needing a temporary personality. Once we attain that, the goal of the reincarnating ego is done, the soul's work. So the next thing is the goal of the monad, the spark, the divine spark, which we mentioned before. In the next, when the soul achieves its goal, it reaches at one ment. There's the word used, at one ment with its monadic essence. There is one at one ment. What does that mean? What does it attain? The monadic essence and its ray will then be able to perdure. So there is a meaning for perdure and few more words coming, so that I will explain like after this description. To survive and exist throughout a massive cycle of manifestation, a planetary manvantara, and a massive cycle of non-manifestation, a planetary pralaya, without needing lower physical sheaths. So this is more detailed explained in the coming slides. Before that, we will see in the next slide the summary. So when we call, there are three entities in the main levels we have made. One is the personality, the reincarnating individual ego, the monadic essence. So what does it gain? So the current life we have to gain experience during earth life. What is our goal? To become receptive and responsive instrument for the reincarnating ego. Now the individual soul, that is the next, an instrument for reincarnating ego, once you become that, learns to function consciously on all the earths of the earth chain. So we spoke about earth chain in the few slides before. To become self-conscious, able to exist independently overall. Then the divine spark enlarges its sphere of influence by experiencing all the parts of the cosmos through its rays. So there might be many rays over there to attain at one moment. That is a complete union with its monad, allowing them to endure without needing physical bodies. They sustain. So the ultimate goal of beingness, there is a word used, beingness. So what is that purpose? The primal law of the cosmos is ceaseless motion. It keeps on moving, never rest. The object of existence is to attain a status comparable to the great breath of the universe, like a breath. So we compare that to a breath of the universe, where our state is the same during the periods of life, that is manvantaras, as it is during the periods of its rest, the pralaya. So the goal is that condition when that is equivalent to that which is not. So they use a word which is as a capital, is equivalent to that which is not, means they become same. In other words, the final aim is beingness. Being, usually we use ness, it doesn't exist, right? Beingness, not just temporary being, not a being, beingness. It is to attain the status of super divine consciousness. So if from my perspective, what I have understood is like being, beingness. So whatever is will become equivalent to is not. And the final aim, that we call it as beingness. But it's not a being. So that is another ways its status is super divine consciousness. To the next slide, beingness, next slide. So here the conclusion, next slide. What is the final status after all this learning and growth? So next slide. We finished, yeah. So we used a word at one moment. So here we need to understand the ray, the buddhi, the soul unites perfectly with the monadic essence, that is Atman. So how do I understand that at one moment is like a dewdrop slips into the shining sea? They used a word called perdurance. They can then continue to exist without needing any lower bodies or sheets for extremely long periods, even during the rests.
between cosmic activity. Now you might have got understood why I spoke about that unity, why the breath of word was used, great breadth of universe. So the next is super divine consciousness. The final state is reaching a consciousness so high that it's like the primal source, Adi Buddhi. We call it as Adi Buddhi. What is that super in Sanskrit word is Adi Buddhi. Now, beingness, the same. The true purpose is to attain the status of great breath where the condition is same during the periods of manifestation life as during non-manifestation. So, is not. They describe the condition where is equivalent to which is not. That is a state of beingness rather than just being. So the next slide, the last one, conclusion and action. So the divine plan is a cosmic system. What do we take out from here? Is like it's a cosmic system of learning and self-unfolding, knowing about us. It's not about acquisition, but unfolding. So it is not about adding to the source. Usually people do this mistake. We are going to a source. We are not complete, something like that. No, it's about adding. It's not about adding. It's but expanding the influence of source. Like a sun, it rays, which is expanding to others. And so your life is not, means it is extending. So your life is not random. It is an experience needed for your soul to achieve self-consciousness. So it is expanding. I hope people got my perspective properly. So with this, we will conclude today's talk. Thank you. Thank you, Chaitra ji. Now may I invite Yamunavati ji to say Yes, the concluding part in Kannada. Welcome, Yamunavati ji. yes, madam. I'm audible, ma'am? Yes. Thank you. ದೈವಿ ಯೋಜನೆ, ದೈವಿ ನಿಯಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಇಂತಹ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದು 2ನೇ ಭಾಗ. ವಿಕಾಸದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ದೇಹಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿನ ಆತ್ಮದ ಸಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನ 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ ಆದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ. ಇದರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಧನವಾಗೋದು. ಹೀಗಾಗೋದೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದ ಅಥವಾ ದೇಹಾತ್ಮನ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 2ನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಹಂನ ಗುರಿ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ತಾನಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ದೇಹಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಲಿಯೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3ನೇದು ದೈವಿಕ ಕಿಡಿ, ಮಾನಾಡ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನ ತಲುಪುವುದು. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನ ತಲುಪುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು, ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಗೋಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸೋದು, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಕವಚಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಇದೇ ದೈವಿಕ ಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಮಾನಾಡ್ ಆತ್ಮನ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಸ್ತಾರದ ಪ್ರಭಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲ ನಿಯಮ. ಮಹಾ ಉಸಿರನ್ನ ತಲುಪೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ವಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದು. ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪುವುದು. ಇದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ 4 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಕತೆ. ಏಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಇಬ್ಬನಿಯ ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರೋಂತೆ. ಹೊರ ಬಂದ ಕಿರಣ ಮಾನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವಂತೆ. ಇದು ಏಕತೆಯ ಅಂಶವಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ವಂತರ ಕಾಲದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ದೇಹಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅತಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಆದಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತಲುಪುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಅಂಶವಾಗುತ್ತೆ. 4ನೇದು ಇದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಾದಂತಹ ಮಹಾ ಉಸಿರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದು. ಇದು ಸದಾ ಚಿರಂತನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದು ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದು ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೇವಲ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದು ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಏಕತೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು, ಅತಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಪರಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಇದು ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू चैत्रा जी। मैं भी आमंत्रित करना चाहूंगी वर्षा जी, आप अपना कंक्लूडिंग पार्ट हिंदी में प्रस्तुत करें। ठीक है। तरल जी पीपीटी शेयर करेंगे तो साथ में अच्छा रहेगा। बिल्कुल करूंगा मैं, आप शुरू कीजिए। अच्छा, तो दिव्य योजना का जो कंटेंट है, इसके भाग 2 में लेखिका ने अपने जो विचार है वो कुछ इस तरह से प्रस्तुत की है, जिसमें पहला विषय है तीर्थ यात्रा और इसका प्रभाव का विस्तार। इस विकासवादी यात्रा को आवश्यकता के चक्र पर तीर्थ यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा एकात्म सार के प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए की जाती है, जो इसकी किरणों को प्रत्यक्ष कठिन परिश्रम से अर्जित अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। आगे बताया है कि तीर्थ यात्रा का प्रभाव का विस्तार, यानी कि हमारे विशिष्ट लक्ष्य क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें बताया है कि व्यक्तित्व का लक्ष्य, यानी कि वर्तमान में आप कौन हो। नेक्स्ट स्लाइड तरल जी। व्यक्तित्व का लक्ष्य, आप व्यक्तित्व के रूप में प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि हम सब, इसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार के अनुभवों के माध्यम से आपका लक्ष्य इस व्यक्तिगत आत्मा, जो पुनर्जन्म लेने वाला यह अहंकार, तो इस व्यक्तिगत आत्मा के लिए एक ग्रहणशील माध्यम, एक स्पष्ट विश्वसनीय चैनल बनना है, जो आपका हमेशा मार्गदर्शन करती है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि तीर्थ यात्रा का प्रभाव का विस्तार, यानी कि पुनर्जन्म लेने वाला
अहंकार जिसे आत्मा बोलते हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो आत्मा का कार्य अपने परिवेश पर प्रभुत्व प्राप्त करना है। यह हमारे ग्रह मंडल के सभी विभिन्न लोकों पर सचेत रूप से कार्य करने की शक्ति प्राप्त करेगी। अंततः यह आत्मचेतन रूप से विद्यमान होने की शक्ति प्राप्त करती है, जिसका अर्थ है कि यह एक अस्थायी व्यक्तित्व की आवश्यकता के बिना कार्य कर सकती है और इसे सीख भी सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि एकात्म का लक्ष्य क्या है। तो जब आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो वह अपने एकात्म सार के साथ एकात्म हो जाती है। और इसकी प्राप्ति क्या है? तो जब एकात्म हो जाती है तब एकात्म सार और इसकी किरण निम्न भौतिक आवरणों की आवश्यकता के बिना, यानी कि हमारे निम्न शरीर के बिना भी अभिव्यक्ति के इस विशाल चक्र, यानी कि ग्रहीय मनवंतर की बात की है, तो और अभिव्यक्ति के लिए एक विशाल चक्र में विद्यमान और अस्तित्व में वो बनी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर की बात की है। तो जो हमारा जो एंटिटी है, यानी कि हमारा मूल स्रोत, तो हम क्या करते हैं और अल्टीमेट हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो जो हमारी वर्तमान समय की बात की है, तो कुछ उच्च शरीर और कुछ निम्न शरीर का जो एसेंस है, इसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये हमारा जो व्यक्तित्व है, इसका मेन कार्य क्या है? तो इसका मुख्य जो कार्य है वो इस पृथ्वी पर आना है, यानी कि बार बार जन्म धारण करना है और अपने अनुभवों को ग्रहण करना है। और इस अनुभव को ग्रहण करते करते हम हमारी शरीर से मन से बुद्धि और बुद्धि की यात्रा को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, और हमारा जो मूल इस ग्रह का जो मूल जो मोनाडिक जिसे एसेंस कहते हैं, यानी कि डिवाइन जो सेल्फ है, इसे किस तरह से, जिसे हम हिंदू स्क्रिप्चर में हमारा देवीय अंश कहते हैं, तो हमारा मूल देवीय अंश तक हम किस तरह से हम पहुंच सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताया है हमारा अंतिम लक्ष्य। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ब्रह्मांड का मूल नियम निरंतर गति में है। अस्तित्व का उद्देश्य इस ब्रह्मांड की इस महान श्वास के समान अवस्था प्राप्त करना है, जहां जीवन और विश्राम दोनों ही अवस्था में एक समान रहती है। लक्ष्य क्या है? तो यह अवस्था है जब जो है वह जो नहीं है, इसका समतुल्य एक बैलेंस हो जाता है। दूसरे शब्दों में अंतिम लक्ष्य केवल क्षणिक अस्तित्व नहीं बल्कि होना है, यानी कि बीइंग, जस्ट बीइंग की बात की है। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है और यह परम दिव्य चेतना की अवस्था प्राप्त करना है। निष्कर्ष में अंतिम कंक्लूजन में बताया है कि इस समस्त ज्ञान और विकास के बाद अंतिम स्थिति क्या होती है। तो एकात्मकता यानी कि किरण जिसे बुद्धि और आत्मा या एकात्म सार के साथ पूर्णतः एकाग्र हो जाती है और ओस की बूंद चमकते सागर में जिस तरह से समझ आती है, इस तरह हमारा स्मॉल एसेंस भी इसमें मर्ज हो जाता है। स्थायित्व, तो ये तब ब्रह्मांडीय गतिविधि के बीच के विश्राम के दौरान भी अत्यंत दीर्घ काल तक किसी भी निम्न शरीर या आवरण की आवश्यकता के बिना भी ये विद्यमान रहती है। परम दिव्य चेतना जो अंतिम अवस्था एक ऐसी उच्च चेतना तक पहुंचना है जो आदि बुद्धि के समान है। इसका अस्तित्व, तो सच्चा उद्देश्य महान श्वास की स्थिति प्राप्त करना है, जहां अभिव्यक्ति और गैर अभिव्यक्ति दोनों ही अवस्थाएं एक समान होती है। इसे इस अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है जहां जो है और जो नहीं है इसका समतुल्य, केवल होने के बजाय अस्तित्व की इस उच्च अवस्था। और निष्कर्ष एवं कार्यवाही में अंतिम स्लाइड में बताया है कि अतः देवी योजना सीखने और आत्मविकास की एक ब्रह्मांडीय प्रणाली है। यह अधिग्रहण के बारे में नहीं बल्कि विकास के बारे में है। यह स्रोत में कुछ जोड़ने के बारे में नहीं, लेकिन स्रोत के प्रभाव को विस्तारित करने के बारे में है। आपका जीवन यादृच्छिक नहीं है, यह वह अनुभव है जो आपकी आत्मा को आत्मचेतना प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ये जो है भाग 2 समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा जी।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तीनों स्पीकर को, चैत्रा जी, यमुनावती जी और वर्षा जी। इसके अलावा यू वांट टू से और यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू द सब्जेक्ट, काइंडली open your mic and say. Actually, just a kind of request for any experts from the secret doctrine or divine plan. This is my own perspective and what I have understood and something which I have researched on my own. In case any corrections should be done or anything is there, please let us know through comments or by like this. Sure. Definitely there will be additions. Yeah. Go ahead, That- Arshana ji. जी, यमुनावती जी और वर्षा जी, do you want to add or say something? Yes, वर्षा जी, please. हाँ, मतलब ये जो आज का जो कंटेंट है, इसका जो मूल सार ये है कि हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो एक शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इस पृथ्वी में अलग अलग जन्म में अलग अलग जो अनुभव है जो हमें आत्मा की और नजदीक ले जाता है, तो वो अनुभव प्राप्त करना है। और ये अनुभवों को जितना हम जैसे लॉ ऑफ सेप्टिनरी है, लॉ ऑफ कंपेशन है, लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ रीइंकारनेशन है, तो इन लॉ को अगर समझेंगे तो जो अनुभव है, अनुभव की जो यात्रा है वो हमारी आसान हो जाती है। और लास्ट में हम एक समय ऐसा आता है एक बिंदु पर कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में जो एसेंस है जिसे डिवाइन सोल या दिव्य योजना या दिव्य यंश कहते हैं, तो वो हम खुद स्वयं है। और वहां पे हम एक समय ऐसा आता है हम वहां पे मर्ज हो जाते हैं, जिसे हम बुद्ध की अवस्था या परम ज्ञान या परम मोक्ष इस अवस्था को कह सकते हैं। Thank you, Varsha ji. Yamunavati ji, do you want to add anything? Say something? Yes, madam. Just one Please point. do. Just I'm a learner and learning. That's all, ma'am. Thank you. Thank you. ये जी विमल जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने माइक खोला है? Yeah, so just to first congratulate Chaitra. Thank you for moving on from Halcyon to this. This is beautiful journey. I really applaud you. You've taken up a tough book. In between, you said whether you will have the opportunity to go into other topics. I request Saralji to let you go into other topics. And suggest also that take up a topic in this book, which you find difficult. And once you have made it, explain it to others, because that will be helpful for us also on the journey. And whether senior or junior, some of the concepts are very tough. Seniors also are dumbfounded. So you are being a teacher and you have a clear way of thinking. That will be very useful for all of us to get our concepts clear. So I'm really, really happy that you've taken up this book and you've done a justice to it in the introductory talk. Very nice. You took up a very good theme also. What is the purpose? Look at it, the purpose of our life is all of us is going to become Dhyani Chauhans in the future. That is when all the rounds are over, either the Buddha or Dhyani Chauhans in the future. So our duty is to help the next round of evolution. But in that is the beauty is that we also have the chance of creativity. So how Taralji and Archanaji are creating these programs, we'll have a chance for doing high level of creative work in the future. So those of us who are interested in this type of creative artistic endeavors, in much higher level, that work will go on, and that is the work of the Dhyani Chauhans. So that's all. Thank you so much. Thank you, Vimal ji, for your input. जी उदय पाकावाला जी, आपने हैंड रेज किया है. खूब खूब अभिनंदन तीनों वक्ताओं को, डॉक्टर वर्षा पटेल, श्री नागराज और यमुनावती जी को। ये बड़े कठिन विषय जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन, पहला तो ऐसा था तो सुनते भी लोगों को ऐसा था कि कैसे हम समझेंगे, लेकिन जब जब रीजनल लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, हमारे फेडरेशन में हर्षवर्धन सेठ का प्रयत्नों से रहस्य ज्ञान संहिता प्रकाशित हुआ, तो जिसके आज ये विषय में लिया गया वो अलग अलग स्लाइड से बताया गया, वो बहुत रोचक और अर्थपूर्ण था। खासतौर के लास्ट में जो बताया गया कि अपनी चेतना को दिव्य बनाना है, वो बात अरविंद ने भी कहा है कि अपनी चेतना का ऊर्ध्वीकरण करना है। हर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थियोसॉफिस्ट का ये स्वप्न रहता है, तो उसके बारे में बहुत रोचक समझूती मिली। खूब खूब तीनों वक्ताओं का अभिनंदन।
और वो अर्चना जी का भी खूब खूब आभार। थैंक यू उदय जी। कंचन जी, आपने माइक खोला है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सभी का बहुत धन्यवाद। और चैत्रा फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब इट एक्सप्लेन्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग। ऑफ कोर्स जो भी पढ़ेंगे वो अपने तरीके से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग ए सब्जेक्ट and then explaining it to others was really commendable what you did today. And of course the other two also who translated it beautifully. And अभिनंदन आपका तरल जी, इतना सुंदर आपने सब्जेक्ट मैटर लिया। और जैसा कि विमल जी ने भी कहा चैत्रा, वो एक सही बात है, जो सबसे डिफिकल्ट चीज है यदि वो हम समझ जाएंगे तो हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। आफ्टर ऑल वी आर ऑल प्रोग्रेसिंग टुगेदर। Age is no bar and age is not the criteria. Thank you. थैंक यू कंचन जी। जी दुबल जी, आप कुछ आपने माइक खोला है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Congratulate, and they really did well. It was difficult, but still they tried to sacrifice. I congratulate them. The divine plan, as it is said, it suggests that life is not accidental. Because normally many people think it is accidental, but it is a purposeful journey of consciousness descending into matter and then ascending back to its divine source, enriched by experience. So it is like involution, then evolution. The descent where spirit involves itself in increasing dense matter, and then evolution, the ascent, where consciousness begins to master matter and returns to spirit. So all the divine plan, which we understand, is according to Theosophy, is a fatalist, while the destination is certain. Our destination, that is our perfection, is certain, and the speed and path taken depend on the free will of the individual. This is what I grasp from the discussions, and thank you all for doing this very difficult subject simply. Thanks. थैंक यू दुबल जी। जी शिंदे साहब, आप जी आप कुछ कहिए। I must thank Chaitra ji because she has selected this book. And also I must thank Yamuna Vati ji, very nicely she explained in Kannada, and in Gujarati Varsha ji. Nice. All of them, they have explained well, and all of them are very good lecturers. So they explained very nicely. Actually, I must congratulate Chaitra for selecting this book, Divine Plan. You know, the author of this book, why he has written this book? Because everybody was finding difficulty to understand Secret Doctrine, as you said. And therefore he wrote this book's Divine Plan. And I usually tell to the others, don't go directly to the Secret Doctrine, but read first the Divine Plan, this book. And this book brought the message to the world in simple form. And Chaitra made it too simple. So we are very happy and congratulate you for a way how you explained it. Well, the H.P.B. brought this Secret Doctrine, and this book is not written by her, but it is written by the hierarchy through her. She gave the hierarchy or inner government, or it came from the White Brotherhood, carrying this divine plan of evolution for unfoldment of consciousness. And in diagrammatic representation, even in the divine plan, you can see H.P.B. listed in descending order, right from the man to Adi Buddha. Man is pilgrim, as Chaitra said,
and he can reach the Adi Buddha through many initiations. Initiations are the stages of expansion of consciousness, one by one, one by one, one by one. That list is given. So man starts from this, first of all, he becomes the human being, then he becomes the super terrestrial bodhisattva, then he becomes first he becomes terrestrial bodhisattva, then he becomes supercial terrestrial bodhisattva, then he becomes the Dhyani Buddha, first Dhyani terrestrial Buddha, then Dhyani Buddha. Then he becomes the 7 sons of light. Then he becomes the universal light, that we call universal mind. And then Mahat, and then he finally reaches to the Adi Buddhi. This knowledge was new through the secret doctrine to all scientific world. And yes, because scientific world was thinking about only the seeing is true, and that which is not seen is all illusion. That is what their belief. But this secret doctrine removed this belief, and scientists started penetrating their intellect more and more into the invisible world. And nowadays it is said, human eyes can see only 1%. Remaining 99% is unseen world. That is what the human eye's capacity. Then he must close his eyes and go introvert and see the inner world. That is what it says. And I am happy to tell this 2025 year is said to be a year of snake. And snake throws its outer skin and becomes fresh. So we have to throw our all the negativities in 2025 and enter into the 2026, which is the year of horse, it is said. So you move and rise with the confidence, doors are open, momentum returns, you are finally waiting or waking in the direction that feels right. So human soul waits for activation signals like art of teaching, noble thoughts, music, devotional poems, and lectures like Chaitra has given. Such kind of things are needed in 2026. Go with a great speed. This is what I say, and I am very happy and congratulate all the 3 speakers, and also Taral Munshi ji, Archana ji, for giving us this opportunity of insightful talk. Thank you. थैंक यू शिंदे जी। जी हर्षवर्धन भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, it is very important. And what you said, Chaitra, this book is really tough. The way that we have to understand, we have to have the particular support of the explanation of this divine plan, that is by Geoffrey A.Barborka. He has explained in the way that we can study categorically, first thing. Second comes to the nature of the work. Suppose if it is intellectual, we should have more explanation. If you find it intellectually sublime. Second comes with the intuitional knowledge. And understanding this divine plan requires the intuitional knowledge. And for the intuitional knowledge, you have to bend upon the sources which come from your consciousness. So here, what we have to understand, not to define, but we have to understand certain matter of more explanatory things like the septenary principle, the principle of compassion, the principle of different kinds of attitude. So in this way, we can understand secret doctrine. And it is well said that those who are the Theosophists should daily
understand, read, and re-understand whatever we have to just assimilate. So that is more important in understanding secret doctrine. Now, this is the knowledge which is not in the way more effective than the knowledge what we acquire in the outside world. So the knowledge that is derived from inside, from our bottom of the heart, that is our own understanding. So understanding secret doctrine has a kind of special dilemma, because when we read, we find that, oh, this is somewhat complex. So when you continue understanding it, you will find that complexity still remains to be solved, because there are certain kinds of words, phrases, and some syntaxes. So pralaya is there. So what pralaya? Is there the destruction? No. It has some different kind of understanding. So with these kind of words, pralay, then bodhi chauhan, then dhyani chauhan, all these are the words which create a kind of more understanding in the way. And still the deeper knowledge is required. Deeper knowledge in the sense that we have to study every day. We have to contemplate every day. And in this way, Barborka just mentioned this categorically. He had this kind of book in 3 parts. He didn't have this kind of explanation in a just sitting in a one special definite form. No, he has given it categorically, and in this categorically, what we understand, that is more important in the way. And let us think over that, and then we go for the reference to context. So in this way, I think understanding this secret doctrine will be more easy and will be more helpful. And in this way, when we understand secret doctrine, it becomes really the life force. It is the divinity with the life force. It is the way of living. It is the way of our own understanding. It is the way of our right relationship. It is the way of our thinking over the deeper knowledge. It is the way of acquiring the wisdom in the world around us. A wonderful book. And I congratulate all the 3 speakers in the way listening to in English, then again in Kannada, and again in Hindi. So all these 3 languages enrich our understanding. That is more important. So when you speak in English, okay, and sometimes Kannada becomes very easy because it has the Sanskrit pronunciation, Sanskrit words and terminology. So it becomes somewhat easy. And of course, Varsha speaks in Hindi so nicely. So it is really good thing that we can have a kind of deeper understanding, taking one subject at the time, understanding with 3 different languages. And in this way, whatever we have understood, let us think over that. And manually, what I understand, let us not go for the whole complexity, but let us have something which is partial, something which is categorical, something which with the points. So that is more important. So understanding this book in the way is really tough, but we have to be, as the Theosophists, go very deeper into that. And in Gujarati, we had the translation, Rahasya Jnana Sanhita. Last year, that means in 2025, we published this book in Gujarati. It's a bulky book, and really in Gujarati, it clears out and it makes us understand very easily. So thank you for all. And in this way, I am very happy that this subject is taken today. Congratulations to Taraji and Archana ji. Thank you. Thank you, Harshvardhan bhai. Thank you, Archana ji. I think there is no one else putting on. So it's already time, so we should go for the closing prayers. Please go ahead. Sarve vai sukhina santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti.
थैंक यू ऑल। बस इसी तरह अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल, बाय। Bye.